controls or the checks, the things which the exporter needs to check before handling over the products to the forwarder, to the freight forwarder for the shipment outwards. Obtaining a license from the earlier EPB and now TDAP for exporting. In our earlier discussions, we have made it clear that every export agreement is to be registered, and the exporter himself is also registered. So a certificate to that fact is required to practically handing over the products or the consignment to the shipping company or the freight forwarder. Then obtaining a certificate of quality. If there is any requirement from the importer regarding the quality of the product, maybe or the processes, maybe ISO certification or any sort of other certificate which vouches the quality of the product to be exported, that is required, and that is to be obtained before practically shipping the products. Then preparing the commercial invoices. Commercial invoices, as we know, contain the name of the name, address, and the contact numbers and contact details of the exporting company, as well as the name of the importer and its address and contacts, along with the date, and then there is a description of the product, number of units being sold, the per unit price, and the amount of that particular segment. So if there are more than one product, there is a product line being exported, so they would be numbered as well. And at the bottom of the invoice, there is total amount written, so that invoice is prepared. Then checking through all documents, all necessary documents, which also includes the packing list, and if required, then certificate of origin. Certificate of origin basically tells that this product relates to this specific country from where it is being exported. Or if it's a mix, then there is also a possibility that you might have imported some products from somewhere else. तो उनका सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन अलहदा से, और जो आपने पाकिस्तान में प्रोड्यूस हुई हैं उनका अलहदा से. तो द कंट्री ऑफ ऑरिजिन, सो वो जो प्रोडक्ट्स होंगी वो दे वुड बी कॉल्ड री एक्सपोर्टेड, और जो आप कर रहे हैं यहाँ मैन्युफैक्चर करके उनका कंट्री ऑफ ऑरिजिन पाकिस्तान को होगा, विच इज योर एक्सपोर्ट्स. तो कंट्री ऑफ ऑरिजिन सर्टिफिकेट, और ये खासतौर पे कंट्री ऑफ ऑरिजिन सर्टिफिकेट उन मुल्कों के लिए बहुत ज़रूरी होता है जो कि पाकिस्तान को कोई स्पेशल कंसेशंस दे रहे हैं इन इंपोर्ट ड्यूटी. एज वी नो, जो SPS स्टेटस मिला पाकिस्तान को, तो उसको ज़हन में रखते हुए जो स्पेशल प्रिविलेजेस पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को दी गई, उसके लिए ये ज़रूरी है कि कंट्री ऑफ ऑरिजिन सर्टिफिकेट जो है वो भी साथ हो, पैकिंग लिस्ट हो, और जो डॉक्यूमेंट साइन हुए हैं, जो डॉक्यूमेंट्स जा रहे हैं शिपिंग के साथ, वो डॉक्यूमेंट्स जो शुड बी साइंड एंड साइंड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़. Or if the competent authority is the same, so then all the signs should be from the same authority. Then there is a possibility of phytosanitary certificate. ये edible related products, especially जो अमेरिका जा रही हैं या और जहाँ की ये requirements हैं, उनके लिए एक certification regarding fumigation and safety from possible insects, उससे बारे में उसकी प्रोटेक्शन के लिए आपने जो रिक्वायर्ड
ریکوائرمنٹس تھیں وہ پوری کر لی ہیں، وہ سرٹیفکیٹ بھی آپ ساتھ ان ڈاکومنٹس کے لگاتے ہیں، ان ڈاکومنٹس کو چیک کرتے ہیں، اینڈ دین you handle and you this hand over this consignment along with these documents to the freight forwarder or the shipping company concerned.